El 14 de junio de 1944 a las 14:27. El Sargento Gordon Harris se agachó dentro de su Sherman Firefly en el bord oriental de Lingavers, en Normandia, observando cinco tanks alemanes Panther avanzar a través de campos abiertos a 800 meters de distancia. 31 ecos. A dias en Normandia. 0 tanks destruidos. La 7th Division Acorazada Británica había perdido 42 tanks Sherman and 6 dias. Los Panther y Tiger alemanes dominaban cada enfrentamiento. Los canones estandar Sherman de 75 mm no podían penetrar el blindage frontal del Panther más allá de 300 meters. Los alemanes lo sabían. Atacaban de frente. Harris comandaba la única arma en su escuadrón que podía detener un Panther a distancia, el Sherman Firefly, una modificación controvertida que el alto mando militar británico había intentado cancelar 3 veces antes del día de en enero de 1943. El ministerio, a sus ministros, rechazó la idea de montar el cañón anti-tank británico de 17 libras dentro de una torreta de Sherman estadounidense. Impossible, dijeron. El cañón era demasiado grande, la torreta demasiado pequeña, Gran Bretaña tenía mayores tanks en camino. El Challenger, el Cromwell. No había necesidad de malgastar recursos en un híbrido que nadie había pedido. El Mayor George Brady en la escuela de vehículos blindados de Lulworth los ignoró. Soldó un cañón de 17 libras en una torreta Sherman de todos modos. Sin sistema de retroceso, el cañón quedó bloqueado rígidamente. Todo el tanque absorbía el impacto cuando se disparaba. Apenas funcionaba. El ministerio le ordenó que se detuviera. En junio de 1943, el teniente coronel George Witheridge se unió al proyecto ilegal. Witheridge había resultado herido en Gazala, en el norte de África, cuando su tanque Grant fue destruido. Sabía lo que las armas inferiores costaban en vidas. Juntos, Brady y Witheridge resolvieron el problema del retroceso. Modificaron el mecanismo de colada, crearon una nueva escotilla para el artillero, movieron la radio una calle externa soldada en la parte trasera de la torreta. Eliminaron al ametrallador auxiliar para crear espacio para la munición del cañón de 17 libras. El ministerio se enero. Les ordenó que se detuvieran de nuevo. Witheridge fue por encima de ellos. Hizo conexiones con el mayor general Raymond Briggs y Claude Gibbon el ministerio de sus ministros. Argumento que el programa del tank Challenger estaba fallando. La base de la torreta del Cromwell resultó ser demasiado estrecha para el cañón de 17 libras. El Firefly era la única opción de Gran Bretaña antes de Normandia. En noviembre de 1943, el ministerio finalmente aprobó la producción. Para el 31 de mayo de 1944, solo se habían completado 340 Fireflies, o por cada 4 tanks en pelotón. Los regimientos blindados británicos entraron en Normandia críticamente escasos de tanques capaces de enfrentarse los Panthers. Los alemanes aprendieron rápido. En 3 días desde el día D, los comandantes Panzer reconocieron el cañón distintivamente más largo de los Fireflies. Las órdenes se transmitieron a todas las unidades de tanques alemanes. Maten a los Fireflies primero. Siempre, las tripulaciones de los Fireflies comenzaron a camuflar sus canones con barro, pintura y malla metálica, intentando parecerse a los Shermans estandar es la distancia. Raramente funcionaba. Harris había sido artillero de días. Su comandante de tanque murió el 10 de junio. Un proyectil de Panther atravesó la torreta cerca de Tilly-sur-Seulles. Impacto directo. El comandante murió antes de que se disparara el humo. Harris heredó el mando. Su artillero era el soldado Alec McKillop. 24 ecos. Escosas. Manos firmes. Oídos agudos.
Maquilip había disparado exactamente siete veces en combate. Tres fallos, cuatro impactos en transport semi-orga alemanes, nunca contra un tanque. Si queers ver como Harris y Maquilip se enfrentan a cinco Panthers alemanes, por favor dale al boten de mi gusta, ayuda a compartir estas historias, suscribit si en no lo has hecho. Volvamos a Harris. Los cinco Panthers se desplegaron en formación de línea, insignias de la Division Panzerlehr. Avanzaban Haitialingavers donde a la infantería británica había establecido posiciones defensivas. Tres Shermans estandar estaban detrás de edificios. Sus canones de 75 mm eran en tiles. El Firefly de Harris era la única oportunidad. 800 metros, 700, 650. A la velocidad actual, los Panthers alcanzarían el rango de disparo efectivo en 90 segundos. Harris posicionó su Firefly detrás de un muro de piedra en las afueras del pueblo. Posición baja, solo la torreta expuesta. El cañón de 17 libras se extendía por pies más largo que el de Sherman estandar. Imposible de ocultar por completo. Maquilip estaba sentado a la izquierda de Harris. El cargador agachado detrás de ellos. El conductor adelante en el casco. Tripulación de cuatro hombres. El Firefly no tenía ametrallador de casco, y esa posición había sido eliminada para almacenar la munición masiva del cañón de 17 libras. Cada proyectil pesaba 38 libras, casi el doble del peso de los proyectiles estándar del Sherman. El Panther era la respuesta de Alemania a los T-34 soviéticos en el frente oriental. 45 toneladas de blindage inclinado y potencia de fuego. El cañón de 75 mm KWK-42 podía penetrar 4 pulgadas de blindage a 1.000 meters. El blindage frontal media 80 mm a 55. Un espesor efectivo de 140 mm. Blindage lateral 50 mm. Blindage trasero 40. Velocidad máxima 28 miles per hour en carretera. Las únicas debilidades del Panther eran sus lados. La parte trasera y su habilidad mecánica. Las tripulaciones de tanques alemanes lo llamaban el mejor tanque medio del mundo. El Sherman Firefly pesaba 33 toneladas. Espesor del blindage 3 pulgadas máximo. Velocidad máxima 25 miles per hour. Inferior al Panther en todas las categorías excepto una. El cañón de 17 libras. Velocidad de boca de casi 3.000 pies por segundo. Con munición estándar anti-blindage con capuchón, podía penetrar 163 mm de blindage a 500 meters, 150 mm a 1.0 meters, más que suficiente para atravesar el blindage frontal de un Panther. Los británicos también habían desarrollado proyectiles, sabo-descartables anti-blindage que podían penetrar 256 mm. Pero esos proyectiles eran inexactos, más allá de 500 meters y ensuciaban el cañón. Harris llevaba 12 proyectiles, sabo. 65 proyectiles estándar anti-blindage. El Firefly podía matar Panthers si el artillero apuntaba. Cierto. Maquilip rastreó al Panther lighter a través de su mira telescópica. Alcance 600 meters. El comandante del Panther estaba de pie en la cúpula, escaneando en busca de amenazas. Maquilip ajustó por el viento, por la distancia, por el movimiento del objetivo. El retroceso del cañón de 17 libras era violento. Después de disparar, tanto el artillero como el comandante tenían que parpadear o riscarse una ceguera temporal por el fogonazo. El fogonazo era tan brillante que los sitios a menudo se incendiaban después de un disparo. La malaise ardía. La posición del Firefly quedaba instantáneamente revelada. 550 meters. Los Panthers mantenían la formación, avanzando a ritmo constante hacia el pueblo. La respiración de Maquilip se ralentizó.
su dedo repose ab cerca del mecanismo de disparo. Harris había entrenado artilleros antes de la guerra, reconoció las señales. McKillop estaba listo, firme, tranquilo, la clase de artillero que hacía tiros que otros erraban. Harris necesitaba que McKillop hiciera 5 tiros perfectos. 5 Panthers, o tres otro. Antes de que los alemanes identificaran la posición del Firefly. Antes de que el fuego de respuesta los destruyera. Antes de que los Panthers cerraran la distancia donde sus propios cañones se volvían letales. El margen de error era 0. 500 metros. Harris comprobó su reloj. 14:29, 2 minutos desde que los Panthers aparecieron. El comandante del Panther lighter bajo a su torreta. Escotillas cerradas, listo para el combate. Sabían que los tanques británicos estaban cerca, estaban cazando. McKillop centró su mira en la plancha frontal glacis del Panther lighter, justo donde el blindage se encontraba con el anillo de la torreta, el punto más débil en el frente en Panther. A esta distancia, el proyectil de 17 libras ligeria en menos de 1 segundo. No había tiempo para que la tripulación alemana reaccionara. La mano de McKillop se movió hacia el gatillo. A las 14:30, McKillop disparó. El cañón de 17 libras estalló. El retroceso empujó todo el tanque hacia otras 6 pulgadas. Un fogonazo naranja brillante siguió a Harris durante 2 segundos. El sado a 10 pies frente al Firefly se incendió instantáneamente. El humo salía de la vegetación ardiente. A través del humo que se disipaba, Harris vio al Panther lighter. El proyectil había impactado perfectamente, penetró el glacis justo debajo del anillo de la torreta. El Panther avanzó rodando 3 metros. Se detuvo. El humo se filtraba por las escotillas. Sin fuego, sin explosión, la tripulación estaba muerta dentro. Quedaban 4 Panthers, se dispersaron inmediatamente. Sin vacilación, tripulaciones profesionales. El segundo Panther viró a la izquierda. El tercero y el cuarto fueron a la derecha. El quinto Panther retrocedió rápidamente. El humo del sado ardiente reveló la posición del Firefly. Los alemanes sabían exactamente de dónde había provenido el disparo. Harris tenía quizás 15 segundos antes del fuego de respuesta. McKillop giró a la derecha, siguió al tercer Panther mientras maniobraba. El tanque alemán se movía a 12 miles per hour, girando, intentando presentar blindage angular. McKillop adelantó el objetivo, ajustó por el movimiento. Disparo. El cañón de 17 libras rugió de nuevo. Fogonazo. Retroceso. El proyectil impacta el blindage lateral del Panther en la suspensión. Penetró limpiamente. La munición del Panther detonó. La torreta se elevó 8 pies en el aire. Volteó. KO. Invertida. Las arañas brotaron del casco. 2 Panthers destruidos en 40 segundos. Los 3 Panthers restantes abrieron fuego simultáneamente. 3 proyectiles de 75 mm circaron el aire hacia el muro de piedra. O impacto 20 pies a la izquierda, explodó inofensivamente. O golpeó el muro directamente. Fragmentos de piedra lo vieron sobre el Firefly. El tercer proyectil pasó por encima, lo suficientemente cerca como para que Harris lo oyera silbar junto a la torreta. Los alemanes estaban ajustando el tiro. La siguiente salva sería precisa. Harris ordenó al conductor que retrocediera. El Firefly retrocedió 20 pies. Nueva posición detrás de engranero. El movimiento ganó segundos. McKillop recargó. El cargador musculo, tro proyectil de 38 libras en la recámara. La cerró de golpe. McKillop escaneó en busca de objetivos. El segundo Panther había girado a la izquierda. Ahora se movía hacia el pueblo desde el noroeste,
intentando flanquear. El cuarto y quinto Panther avanzaban desde el este, ataque dividido. Táctica blindada alemana estendar, dividir el fuego defensivo. Maquila peligio al Panther que flanqueaba, alcance 450 metros. El tanque alemán se movía rápido, presentando su blindage frontal, disparo más difícil. Maquila siguió el movimiento, adelantó el objetivo por 3 longitudes de tanque, disparo. El proyectil impacta bajo, penetró la plancha frontal inferior, golpeó la transmisión, el Panther se sacudió, se detuvo, inmovilizado. La tripulación abandonó el vehículo inmediatamente, corriendo hacia cubierta. 3 Panthers abatidos, 2 móviles. Los 2 Panthers restantes dispararon de nuevo. Ambos proyectiles impactaron en el granero. La madera estalló. La estructura se derrumbó parcialmente. Polvo y escombros llenaron el aire. El Firefly de Harris estaba expuesto. El granero ya no proporcionaba cobertura. Los alemanes tenían su distancia. El cuarto Panther estaba a 400 metros de distancia. Acercándose, rápido. Su cañón giró hacia el Firefly. Maquila tenía quizás 3 segundos, antes de que el Panther disparara a quemarropa. Un disparo, una oportunidad. Maquila disparó primero. El proyectil de 17 libras cruzó 400 metros en 87 segundos. Impacta el mantle del cañón del cuarto Panther. El blindage más grueso del tanque, 120 mm de acero fundido. El proyectil penetró de todos modos, atravesó el mantle, atravesó la recámara del cañón hacia la torreta. La munición del Panther estalló. La explosión fue instantánea. La torreta se separó del casco. Volteó y cayó a 30 pies de distancia. 4 Panthers destruidos o inutilizados. Cuidado. El quinto Panther había detenido su avance. Su comandante reconoció la situación. 4 tanques perdidos en menos de 2 minutos. El Firefly era little. Continuar el ataque significaba la muerte. El Panther comenzó a retroceder, yendo hacia la línea de árboles, intentando romper el contacto. Alcance 520 metros y aumentando. Harris tomó una decisión. Diarlo ir. 5 tanques alemanes atacaron, 4 destruidos, o inutilizados, o retirandos, misión completa. El pueblo estaba a salvo. La infantería británica podía resistir, pero Harris sabía lo que pasaba cuando los tanques alemanes escapaban. Informaban, adversion otras unidades. Al anochecer, cada comandante panzer dentro de 10 millas, sabría que un Firefly operaba cerca de Lingavers. Vendrían a causar con más tanques, con mayores tácticas, con apoyo de infantería. Maquila mantuvo su mira en el Panther en retirada. Alcance 540 metros, 560. El Panther se movía más rápido ahora, 10 millas por hora en reversa. Su comandante estaba de pie en la cúpula otra vez, observando el Firefly, esperando una persecución. La doctrina alemana enfatizaba la preservación del blindage. Perder 4 tanques era catastrófico. Perder 5 era inaceptable. Harris se puso opciones. Perseguir y arriesgarse una emboscada. La línea de árboles podía ocultar más Panthers, podía ocultar canones anti-tank, podía ocultar equipos Panzerfaust, o dejarlo escapar y enfrentar una represalia coordinada más tarde. Ninguna opción era buena. Harris compraba la munición, quedaban 61 proyectiles de 17 libras, 12 sabot. El motor del Firefly estaba caliente por las constantes maniobras. El indicador de combustible mostraba 3/4 de tanque, suficiente para varias horas más de operación. El quinto Panther alcanzó la línea de árboles a 600 metros. Se detuvo. La torreta giró a la izquierda, luego a la derecha.
El comandante estaba escaneando, buscando amenazas, buscando oportunidades. Entonces el Panther giro, presentó su blindage lateral, comenzó a moverse paralelo a la línea de árboles, y no retrocediendo, reposicionándose. Harris entendió inmediatamente que el comandante alemán no huía. Estaba preparándose para un duelo de largo alcance. El cañón de 75 mm del Panther era preciso hasta 1.00 meters, a 600 meters. El alemán tenía un tiro claro. Y ahora el Panther sabía exactamente dónde estaba posicionado el Firefly. El granero derrumbado. El sado ardiente. El muro de piedra. Cada punto de referencia estaba marcado. Cada posición de disparo estaba comprometida. El Panther se detuvo. Cascaballo detrás de una ligera elevación del terreno. Solo, su torreta visible. El cañón se elevó, ligeramente apuntando. La tripulación alemana estaba lista, experimentada, paciente, esperarían que el Firefly se moviera, se expusiera. Entonces, dispararían. Un disparo preciso era todo lo que necesitaban. El blindage del Firefly no podía detener un proyectil de Panther esta distancia. McKillop centro, su mira en la torreta visible, 610 meters. Disparo difícil. Solo la torreta estaba expuesta, blanco pequeño, blanco en movimiento. El comandante del Panther sabía cómo combatir a los Fireflies. Harris ordenó al conductor avanzar. El Firefly se movió 15 pies a la derecha. Nuevo ángulo. Diferente posición de disparo. El cañón del Panther siguió el movimiento. Ambos tanques se apuntaron el otro simultáneamente, a 600 meters de distancia. Ambos comandantes sabían que el siguiente disparo lo decidiría todo. McKillop ajustó su puntería. La torreta del Panther era pequeña, 20 de arco visible por encima de la elevación. El resto del tanque estaba protegido por el terreno. El Panther disparó primero. El proyectil pasó silbando por el lado izquierdo del Firefly. Era por 3 pies. Lo suficientemente cerca como para que Harris sintiera la onda de presión. El artillero alemán había anticipado que el Firefly continuaría moviéndose a la derecha. McKillop no esperó. Disparó mientras el cañón del Panther en retrocedia. El proyectil de 17 libras voló verdadero. Impacta en la cara de la torreta del Panther. Lado derecho. Penetró el blindage. La torreta dejó de girar. El humo brotó de la cúpula del comandante. El quinto Panther estaba acabado. 14:33. 6 minutos desde que comenzó el enfrentamiento. 5 Panthers alemanes destruidos. 0 pérdidas de tanques británicos. Los 3 Shermans están dar emergir de sus posiciones detrás de los edificios del pueblo. Sus comandantes habían observado toda la lucha. Ninguno había disparado. Sus cañones no podían alcanzar tan lejos. No podían penetrar es blindage. El Firefly había luchado solo. Harris escaneó la línea de árboles, buscando más amenazas. Los alemanes rara vez operaban en grupos de 5. Los Panthers usualmente desplegaban en pelotones de 4 o de 12 a 15. Donde estaban los otros? Usó su radio. Informó al cuartel general del escuadrón. 5 Panthers destruidos cerca de Lingavers. Solicitó reconocimiento de los accesos orientales. Necesito confirmar que no hay blindage enemigo adicional en el área. El comandante del escuadrón respondió. Felicitations. Mantengan la posición. La infantería se acerca para asegurar a los Panthers inutilizados. Prisioneros si es posible. Inteligencia cuidar e examinar los restos. Harris confirmó. Su tripulación esperó. Las manos de McKillop temblaban ligeramente. La adrenalina se disipaba. El cargador estaba sentado desplomado contra la pared de la torreta.
Exhausto por manipular 5 proyectiles de 38 libras en minutos. El conductor informó que la temperatura del motor estaba elevada pero manageable. Harris salió de la torreta, inspecciona el campo de batalla. 4 Panthers ardiendo, o inutilizado con la tripulación escapada. El enfrentamiento había durado 6 minutos. 5 disparos realizados. 5 impactos. Precision perfecta a distancias de 400 a 600 metros contra el mejor tanque medio de Alemania por una tripulación que nunca había destruido un tanque antes de hoy. La infantería británica comenzó a moverse a través del campo, acercándose a los Panthers destruidos, asegurando el área. Harris los observa avanzar. Sabía lo que pasaría después. Ese archivarían informes. Ligarian oficiales de inteligencia. Ese harían preguntas. Como un solo Firefly destruyó 5 Panthers. ¿Qué tácticas se usaron? ¿A qué alcance? El enfrentamiento sería estudiado, analizado, documentado. Pero Harris también sabía algo más. Los alemanes también lo estudiarían. Aprenderían que los Fireflies eran más peligrosos de lo esperado. Desarrollarían nuevas tácticas, nuevas formaciones. Comenzarían a cazar Fireflies con múltiples tanques, con fuego coordinado, con emboscadas. La victoria de hoy haría el mañana más difícil. La guerra continuaba. Lingavers era en pueblo, un enfrentamiento. Miles más yachan por delante a través de Francia y hacia Alemania. Para las 16 o'clock horas, oficiales de inteligencia británicos llegaron a Lingavers. Examinaron los 5 Panthers destruidos, midieron los agujeros de penetración, documentaron patrones de daño, entrevistaron a Harris y McKillop, registraron cada detalle del enfrentamiento. El informe de inteligencia llegaría al cuartel general del 21, grupo de ejercicios al anochecer. Para la mañana siguiente, se distribuiría a cada regimiento acruzado británico en Normandía. El examen reveló información crítica. Los 5 Panthers pertenecen a la División Panzerlehr, la unidad de demostración y entrenamiento blindado de élite de Alemania. Tripulaciones experimentadas, el mejor equipo. No eran reemplazos novatos, o tropas de segunda línea. Eran veteranos transferidos del frente oriental. El jefe de Cuando Firefly hubiera destruido 5 Panthers de la Panzerlehr validaba cada argumento que Witherage y Brady habían hecho 18 meses antes. El Firefly funcionaba, podía luchar contra los mayores tanques de Alemania y ganar. Pero el enfrentamiento también reveló las limitaciones del Firefly. El fogonazo del cañón había incendiado el sitio, revelado la posición instantáneamente. La longitud del cañón dificultaba maniobra en pueblos y terreno de bocage. La falta de un ametrallador de casca significaba una flexibilidad reducida de la tripulación. Cargar los enormes proyectiles de 17 libras agotaba rápidamente a los cargadores. El combate sostenido agotaba la resistencia de la tripulación más rápido que en los Shermans estándar. El Firefly era un arma especializada, letal cuando se empleaba correctamente, vulnerable cuando se exponía. El informe posterior a la acción de Harris incluía en detalle que se convertiría en leyenda entre las tripulaciones de tanques británicas durante el enfrentamiento. Harris nunca gritó órdenes de fuego. En cambio, habló tranquilamente a McKillop. Instrucciones serenas. Correcciones calmadas. Has que cuente. La munición del cañón de 17 libras era cara. Cada proyectil costaba significativamente más que los proyectiles estándar del Sherman. Harris trataba cada disparo como prechoso. McKillop respondió con una precisión perfecta. 5 disparos, 5 muertes, 0 munición desperdiciada. El enfrentamiento en Lingavers no fue el único éxito del Firefly. El 14 de junio, cerca de Villers-Bocage,
Otro Firefly destruo tres Panthers en enfrenamiento por la tarde. Antilli Cersoles, un Firefly Canadiens destruo dos Tigers. El Patron era claro. Cuando se impliba decuetament, el Firefly podia dominar all blindage alemán. Pero las tripulations de los Fireflies estaban aprendiendo lecciones duras. La silueta distintiva del tanque lo convertia en un objetivo prioritario. Los comandantes de tanques alemanes estaban adoptando tácticas específicamente para contrarrestar a los Fireflies. Las tripulations panzerkommenden a enfrentarse a los Fireflies primero desde la máxima distancia. Coordinaban el fuego para suprimir a los Fireflies mientras otros tanques maniobraban. Usaban infantería para localizar y marcar las posiciones de los Fireflies. Para mediados de junio de 1944, las tasas de supervivencia de los Fireflies eran preocupantes. Los tanques eran efectivos pero vulnerables. Los comandantes británicos solicitaron más Fireflies. El Ministerio de Suministros aceleró la producción. Para finales de junio, se habían entregado casi 400 Fireflies. Todavía no eran suficientes. La demanda excedía la oferta. Cada regimiento quería más. Cada enfrentamiento demostraba su valor. El tanque híbrido que el Ministerio había intentado cancelar 3 veces se había convertido en el arma blindada más valiosa a Gran Bretaña en Normandía. Harris y McKillop continuaron luchando. Su Firefly sobrevivió a Lingavers. Pero Normandía solo estaba comenzando. Se acercaba la Operación Epsom. Seguiría la Operación Goodwood. Entre el 14 de junio y el 25 de agosto de 1944, el Firefly de Harris y McKillop destruó 9 tanques alemanes más, 3 Panthers, 4 Panzer IV, 2 canones de asalto Stug, 14 tanques destruidos en total en 72 días. Sobrevivir en enfrentamientos en Villers Bocage, con y Falaise. Su Firefly recibió 11 impactos de fuego alemán. 8 de ametralladoras, 2 de cohetes Panzerfaust, de un proyectil de tanque de 75 mm que golpeó la pared en un ángulo extremo y rebotó. La tripulación salió ilesa cada vez, reparó el tanque, volvió al combate. McKillop nunca malgastó munición, su precisión permaneció excepcional. 47 proyectiles de 17 libras disparados en combate después de Lingavers. 31 impactos. 66% de precisión en conditions de combate contra blancos en movimiento a distancias de 200 a 700 metros. La 7th Division Acorazada Británica reconoció ambos hombres. Harris recibió la Cruz Militar en julio. McKillop recibió la Medalla Militar. Las citations mencionaban específicamente sus acciones en Lingavers. 5 Panthers destruidos. Disparos perfectos. Courage bajo fuego. Pero la mayoría de las tripulations de Fireflies no fueron tan afortunadas. Para el 1 de agosto, las fuerzas británicas en Normandía habían perdido 118 Fireflies. El 43% de todos los Fireflies desplegados. El enfoque alemán en matar Fireflies primero estaba funcionando. Los comandantes Panzer desarrollaron tácticas efectivas. Usaban el terreno para hacer la distancia rápidamente. Coordinaban múltiples tanques para abrumar a Fireflies individuals. Empleaban equipos Panzerfaust para atacar desde corta distancia donde el cañón del Firefly era menos maniobrable. A pesar de las pérdidas, la efectividad del Firefly era innegable. El análisis de inteligencia de junio-agosto mostró que los Fireflies representaban el 64% de todas las muertes de tanques pesados alemanes. Por las fuerzas británicas los Panthers y Tigers fueron destruidos a casi 3 veces la tasa de los Shermans estándar. El cañón de 17 libras resultó decisivo. La munición anti-blindage descartable sabo estuvo más disponible para finales de julio, con los proyectiles sabo.
Los Fireflies podían penetrar incluso el blindage frontal del Tiger to a distancias de combate razonables. Para finales de agosto, los regimientos blindados británicos recibían dos Fireflies por cada pelotón de 4 tanques en lugar. La producción había aumentado. Las instalaciones de conversión en Gran Bretaña precisaban 60 Shermans por semana para convertirlos en Fireflies. El Ministerio de Suministros, que había rechazado el proyecto dos veces ahora lo convertía en la máxima prioridad. Winston Churchill personalmente supervisaba los números de producción del Firefly. El tanque híbrido se había vuelto indispensable. Harris y McKillop la carne a través de Francia hacia Bélgica y Holanda. Su Firefly fue finalmente destruido cerca de Nijmegen en septiembre durante la Operación Market Garden. Un cañón anti-tank alemán de 88 mm impactó directo en el compartimiento del motor. El tanque se incendió. La tripulación escapó ilesa. Harris y McKillop fueron resignados a nuevo Firefly en 3 días. Continuaron luchando hasta que Alemania se rindió mayo de 1945. Después de la guerra, Harris regresó a Inglaterra, trabajó como mecánico de garage en Yorkshire. Nunca habló mucho sobre la guerra. McKillop volvió a Escocia, se convirtió en profesor. Ambos hombres sobrevivieron. Ambos vivieron vidas tranquilas. El enfrentamiento en Lingavers se convirtió en una nota a pie de página en las historias regimentales. El impacto del Sherman Firefly en la guerra fue profundo. Entre el día D y el día de la victoria en Europa, aproximadamente .100 Fireflies fueron convertidos y desplegados. Sirvieron con unidades blindadas británicas, canadienses, polacas y de la Francia libre a través del noroeste de Europa y Italia. Se estima que los Fireflies destruyeron 900 tanks y canones de asalto alemanes, Panthers, Tigers, Panzer IV. Ningún otro tanque aliado igualó este récord contra el blindage pesado alemán. El Firefly equipado con el cañón de 17 libras representó más muertes de tanques pesados alemanes que cualquier otro vehículo blindado aliado en el teatro europeo. El enfrentamiento en Lingavers del 14 de junio se convirtió en un caso de estudio de entrenamiento. Las escuelas de tanques británicas analizaron las tácticas de Harris y McKillop. 5 Panthers destruidos en 6 minutos. Precision perfecta bajo presión. Uso adecuado del terreno. Disciplina de fuego. El enfrentamiento demostró lo que los Fireflies podían lograr con tripulaciones habilidosas. Validó cada argumento para la existencia del programa. Los comandantes de tanques estudiaron la batalla durante décadas. Las tácticas que Harris empleó se convirtieron en la doctrina estándar para las operaciones del Firefly. Pero la lección más profunda era sobre la innovación en tiempos de guerra. El Firefly casi no existió. Rechazado 3 veces por la burocracia militar. Construido por 2 oficiales que ignoran órdenes. Aprobado, solo cuando las soluciones convencionales fallaron. El tanque híbrido que nadie quería se convirtió en el arma que las fuerzas blindadas británicas más necesitaban. A veces la solución imposible es la única solución. El Ministerio de Suministros, que intentó cancelar el proyecto 3 veces eventualmente lo convirtió en el programa de máxima prioridad en la producción de tanques británicos. El cañón de 17 libras continuó en servicio después de la Segunda Guerra Mundial. Equipó tanques británicos durante la Primera Guerra Fría. El tanque Centurion montaba una versión mejorada. El diseño básico del cañón influyó en el desarrollo de armas anti-tanque de posguerra durante 2 décadas. El Firefly mismo fue retirado en 1946, reemplazado por nuevos diseños de tanques británicos como el Comet y más tarde el Centurion. La mayoría fueron desgastados para obtener acero. Solo os pocos sobreviven en museos hoy.
El Museo de Tanks en Bovington exhiben Sherman Firefly completamente restaurado. El Museo Imperial de la Guerra tiene otro. El Museo de Blinds en Francia preserva en archero. Estos son los últimos ejemplos restantes del controvertido híbrido que cambió la guerra blindada en el noroeste de Europa. Harris murió en 1987 a los 74 años. Trabajó como mecánico de garage en Yorkshire durante 40 años después de la guerra. McKillop murió en 1993 a los 73 años. Enseñó matemáticas en una escuela secundaria en Edimburgo. Ninguno de los dos escribió memorias. Ninguno buscó reconocimiento más allá de las medallas que recibieron en 1944. Eran tripulantes de tank. Hicieron su trabajo. Sobrevivieron. Volvieron a casa. El enfrentamiento en Lingavers fue un día en una larga guerra. 5 Panthers destruidos. 6 minutos de combate. Una nota a pie de página en los registros regimentals. Pero para la infantería británica defendiendo es pueblo. Y para cada tanquista que aprendió de su ejemplo. Importa. Si esta historia te conmovió de la manera que nos conmovió a nosotros. Hazmon favor. Dale es boten de mi gusta. Cada me gusta le dais a YouTube que muestra esta historia a más personas. Suscribit y activa las notifications. Estamos rescatando historias olvidadas de archivos polvorientos cada día, historias sobre comando.